We start theorem 4. Let fn, sequence fn be a sequence of measurable functions such that mod fn less than g on where g an integrable function, and let fn converges to f in measure where f is measurable function. Then f is integrable, then prove that f is integrable and limit fn d mu is equal to integral f d mu with respect to mu measure, and limit integral mod fn minus f with respect to measure is equal to 0. അപ്പോൾ എഫ് ഇൻ്റഗ്രബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ലിമിറ്റ് integral fn with respect to measure is equal to integral f with respect to measure എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. പിന്നെ രണ്ടാമത് ലാസ്റ്റ് ഇത് പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ തിയറം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തിയറം. ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ എഫ് എൻ കൺവെർജസ് ടു എഫ് ഇൻ മെഷർ തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫ് എൻ കൺവെർജസ് ടു എഫ് എൻ മെഷർ തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫ് എൻ കൺവെർജസ് ടു എഫ് എൻ കൺവെർജസ് ടു എഫ് ഇൻ മെഷർ, ദെൻ ബൈ കൊറോളറി there exists a subsequence fni which is converges to f almost everywhere by its corollary. Therefore mod f less than or equal g almost everywhere. Every mod fn is less than or equal to g or less than g is given, and the sequence fn converges to f almost everywhere. The subsequence fni converges to f almost everywhere. Therefore, connecting these two statements, therefore mod f is less than or equal to g. Given mod fn less than g and the subsequence fn converges to f, each fni are elements in sequence fn. Therefore mod f less than or equal to g. That inequality നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു. And f is, since given g is integrable and mod f is less than or equal to g, from by theorem f is integrable. Hence the first result. For the second result, for each n we select for each n g plus fn is greater than or equal to 0. G plus fn is greater than or equal to 0. Given mod fn less than or equal to g and subsequence converges to f, therefore g plus fn is clearly greater than or equal to 0. And also by theorem g plus fn converges to g plus f. G is common. Fn converges to f in measure. Therefore g plus fn converges to g plus f in measure. അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ എഫ് എൻ കൺവെർജസ് ടു എഫ് അയാൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എ പ്ലസ് എഫ് എൻ കൺവെർജസ് ടു എ പ്ലസ് എഫ് തിയറം, ആൻഡ് എഫ് എൻ കൺവെർജസ് ടു എഫ് ഇൻ മെഷർ, then it is also in measure a plus f in measure in generally. Here g is a function, therefore g plus fn converges to g plus f in measure. Therefore integral g plus f
d mu is less than or equal to limit infimum integral g plus fn with respect to mu by theorem 3, which implies integral f with respect to measure f d mu is less than or equal to limit infimum integral fn d mu. G is common. Then by theorem നിങ്ങളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനിക്വാളിറ്റിയിൽ ഇൻ്റഗ്രലിൽ വരുന്ന കേസിൽ ജി സെയിം ആണെങ്കിൽ എഫ് ഡി മ്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് എൻ ഡി മ്യൂ, എഫ് ഡി മ്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് എൻ ഡി മ്യൂ. ഓക്കെ. Also for each n, g minus fn is greater than or equal to 0. This is because fn mod fn less than g, from that g minus fn is clearly greater than or equal to 0. And also g minus fn converges to non-negative functions, and that is converges to g minus f. ഇതൊക്കെ ഒരു നോൺ നെഗറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ജി മൈനസ് എഫ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ജി മൈനസ് എഫ് എൻ കൺവേർജസ് ടു ജി മൈനസ് എഫ് ഇൻ മെഷർ. നേരത്തെ കണ്ട കുറേ തിയറംസ് പറഞ്ഞു നിൽക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ കൊറോളറി തിയറം 3 അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ജി മൈനസ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മ്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഇൻഫിമം ഇൻ്റഗ്രൽ ജി മൈനസ് എഫ് എൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മ്യൂ. തിയറം 3 അപ്ലൈ ചെയ്യും. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 3 വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതി എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജി കോമൺ, ദെൻ integral minus f with respect to mu is less than or equal to limit infimum minus fn with respect to mu with the integral also. Infimum of minus x is equal to minus supremum x, a property, minus supremum x. Therefore this minus is outside and the infimum becomes supremum, and we multiply throughout by minus, then the inequality is to reverse in order, then greater than or equal to limit supremum integral f and d. പാർത്തൽ ഇനീക്വാളിറ്റി കിട്ടി. നമുക്ക് നേരത്തെ ഒന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അർത്ഥം കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യം ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഡി മ്യൂ ഒന്നാമത്തേത് പ്രകാരം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഇൻഫിമം ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് എൻ ഡി മ്യൂ. ക്ലിയർലി ലിമിറ്റ് ഇൻഫിമം ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് സുപ്രീമം ബൈ ലിമിറ്റ് ഇൻഫിമം സുപ്രീമം പ്രോപ്പർട്ടി എഫ് എൻ ഡി മ്യൂ, ആൻഡ് ദീസ് വാല്യൂസ് is less than or equal to integral f d mu by using second, was combining 1 and 2. Here f and d mu, f and d mu, therefore all are equal. That is integral f d mu is equal to limit infimum integral fn with respect to mu with respect to measure equal to limit supremum എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറി എഫ് എൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മ്യൂ all are equal. Hence we have the second result. Also fn converges to f in measure, and from that clearly mod fn minus f, fn converges to f ആണെങ്കിൽ
Fn minus f by theorem is converges to f minus f. That is Fn minus f converges to 0. അതൊരു തിയറമാണ്. റിയൽ നേരത്തെ ഡിഗ്രി ലെവലൊക്കെ അടിച്ചൊരു തിയറമാണത്. And also mod Fn less than or equal to g, and another result is proved that mod f is less than or equal to g. Therefore mod Fn minus f is less than or equal to mod Fn plus mod f, that is which is less than or equal to 2g. Here g, then 2g. And limit integral Fn minus f with respect to mu. This is equal to 0 because the functional value mod Fn minus f is less than or equal to 2g. Less than or 2g, and g is an integrable function. Therefore, as n tends to infinity, this is value less than or equal to 2g, and n tends to infinity, that is limit Fn minus f with respect to measure is equal to 0. Okay.